Happy birthday in advance. Welcome to the show. We have Aidah Nassolo oli wa imaging abadatu zibulanya amaso kundwadde mundeeyo biche biba bitutawanya nga bayita mu byuma technology okuzula what exactly gwe tugenda tutambula naye olwaliro nkutegeezesa. We are talking secondary infertility in males. Aidah Mwasiza. Okay, once again, welcome to the show. Aidah tusedda n'olubaawo singa ali asobola yandilese bu TV bwe busikani ne butulira ddala wano naye ajja n'olubaawo olubaawo lwe to make sure that buli omu annyonnyoka kyagezaako okutegeera ndowooza nzijukira nedda mu class tiki yabeeranga nga demonstrating through pictures twayambirwanga nnyo evaayo clear ate bino tusomesa si bya bulijjo nnyo nti omuntu kyangu kyabitegeera olina okubanga omuntu omutadde ku level asobola okutegeera kino ekikwatagana ate ku bulamu bwe kyekitambuza olubaawo lungera okunnyonnyola actually omuntu alaba omubiri gwe nga bwe gutambula kyabadde tamanyi. Good morning. Good morning. How are you? I'm good. Fine. Njagala okwebaza Katonda olw'okuntuuza wano mukulu nnyo n'ensomesa eggwanga n'osomesa abantu wali agenda okuyiga waliwo agenda okukwatibwako waliwo abadde tamanyi agenda okumanya n'olw'ensonga y'omuntu yali ku tepeni n'olupapula because okuyiga tekuggwaayo olaba naffe ababa bisomero tokowa kuyiga olaba endwadde nawe neweewuunya already alina ekizibu anoonya okujjanjabibwa atannakifuna yeetangire gwe mugaso gwa sheena. Yes, gwe mugaso alina ekizibu n'okumanya bugagga. Yes, kubanga wobeera ng'omanyi oba omanyi ekyokukola singa oba ofunyeeko obuzibu obwo. Yes. Alright. Leero ogenda tukubira luli watukubira bw'abakyala. Leero tugenda kuba bw'abaami ate kati tugenda ku system gye nsinga okwagala. Gy'osinga okwagala nze nsinga kwagala y'abakyala. Erinjagazaki. Tumiddeko omusomesa wange Dr. Nalongo Kisembo, senior consultant radiologist. Akola Mengo. She works in very many hospitals, including specialized yabachala. She's a very good woman. Okay. She's one of inspiring imaging. She's very good. Lero mutumiddeko kubanga babeerako. Ateka kuwayagaye mwana wange nkulaba bye nakusomesa obira naye weeyita ki? Don't that but nze mwagala ng'omuntu ayinza oba takimanyi. Naye nga mwagala ng'omuntu. Okay. Babale kusiima ate abalala nga tobatumidde. Ab'omugaso mu bulamu bwange nina sister secondina nze nasomera St. Charles Rwanga Girls Training Center ye headmistress yanyamba nnyo naye mwagala nnyo by the way kubanga batuyamba ffe abasomera mu mbeera eya bulijjo batuyamba ne batusomesa senior mpaka senior 4 naye mutumiddeko headmistress wa Girls Training Center Kalungu. Kalungu manyiyo gye bazaala mama wange. Yes. Naye mutumiddeko nnyo ne staff ye Kalungu Teacher Bazara, Teacher Twino, Deputy bonna nga we naliyo era bakyaliyo. Omusomesa tava mu kifo. Yes, gye bali ate bakola omulimu omulungi. Kale. Tugende maaso. So tugenda kwogera ku endwadde eziyinza okulemesa abasajja okuddamu. Secondary infertility in men kyali badde failure to father a child. Musajja yakuza olubuto naye ye afatheringa mwana gwe bamuwadde kubanga osobola n'okukuza atali wuwo ng'omukyala yagamba wuwo naye nga si wuwo. Failure to father a child. So ne bwembanga si wange naye nga bamumpadde mu fathering. Omufatheringa. Omukyala kasita agamba mba siri infertile. Oba toli infertile. Kwegamba kiringa failure to father a child after previously fathering a child. Kubanga omukyala agamba ndi lubuto lwo bw'oba ofuuse taata waani w'omwana omukyala yakugamba nti nafunye ki olubuto lwo era bw'agamba nti naye nali nkulimba si lulwo awo ng'otandika lwaki nze saamufunyisa. You have failed to father a child. Oba omukyala ayinza n'okuzaala n'agamba ono mwana si wuwo si gwe wamuteekamu. That means you either have a problem oba omukyala ng'asalawo obusazi n'agamba nafuna omuntu omulala. Naye kyetuliko olwaliro kitegeeza wali ofunisizzaako omukyala olubuto naye n'olemererwa n'owasa n'abakyala abalala ab'enjawulo n'olemererwa okuddamu obafunisa ki. Naye omanyi nti abaami naddala nga yazaalako toyinza mukomisi nga mutazaala. Tosobola naye ate kisoboka. Ate abaami tebamanyi buba butamanya just kyova olaba era
n'abasawo benda abasomesaako bagamba omma mulina obuzibu okuzaala genda ne mukyalawo n'omwami wo. Oyinza okuba omwami yazaala abaana babiri oba yalina omukyalo omukulu ne baawukana n'addamu n'awasa omukyalo ono omulala ne balemera ofuna ezzadde ng'omukyala ali bulungi naye ng'omwami yafuna ebizibu mu makkati awo bye tugenda okwogerako ebiyinza omulemesa okuddamu okuzaala. Tusookere ndoza ku anatomy. System eno twagikubako nga tusomesa pain mu testicles. Twagikubako ko system ya reproductive system. Twakubako ko a particular part. Naye kati reproductive system y'omwami etandikira tugenda giyita batya leero penis. How are we going to abbreviate it? Twagamba tugiyite pen. After all, eringa pen. Neeri circumcised. So just atuwange tali clear naye twagala tunnyonnyole ensonga eno bulungi. Tugenda gineeminga eno tutandise na penis. Tugenda kunnyonnyola omugaso gwayo. Eno tugiyita urethra, akaseke. Urethra ke kaseke akafulumya mwe muyita susu ne sperms, yes, ne semen. Eno urethra. So nejja nekwata ku kye tuyita urinary bladder. Kati wano tuyinawo mutaka, tuyinawo testicles. I think ngenda kukozesaako emu kubanga zonna zirina omugaso gwe gumu. Kati eno twagiyita scrotum. Let me first name it. Etambula bwet. Olaba sperms olugendo lwe zitambula. Actually, this is the scrotum. Scrotum kye ekiriba ekisitudde testicles. Yes, kye tubayita scrotum. Then eno gye tuyita testis. Testis y'ensigo entula gy'okwatamu eri n'owulira eyo ebeera ekaluba etestaco. Ku waggulu wa testaco waliwo kye tuyita epididymis. Epididymis lwe luseke olujja enkwanso wano ne luzitambuza. Kano tukayita vas difference. Nako tugenda kwogerako omugaso gwako tulabe obutazaala buno bugenda kusibukawa nga wazaalako nolemererwa okuddamu kukola ki era endwadde ki ate endwadde za bulijjo abantu bazirina. Yes, kano katambula ne kajja wano bwe kati wontuyinawo prostate, buno buyita seminal vesicles. Prostate gland yeeno wano eri wansi wa bladder. Okay. Yes, eri wansi wa bladder. Kati zino seminal vesicles ziri wano ku prostate gland entugiyita ejacuetary duct. Yekomawo negatta wano ku urethra. Kati zino seminal vesicles. Then eno ejaculatory duct. Ejaculatory duct ndowooza this is the prostate. Abaami bulijjo ne prostate tebagitegeera bulungi. Naye leero tugenda kulaba omugaso gwa prostate mu kuzaala. Bulijjo ndowooza nebeera wano kumpi awo. Wano kumpimpi. Oba wano ku basajja bakulu. This is a brief picture. Kati sperms, testicles zino omugaso gwazo ogusinga to manufacture sperms. Testicles zina cells ezikola sperms tuziyita Sertoli Leydig cells. Twalina omwana kusibu twali twamugazaako Sertoli Leydig. Ayaganya ezo terms eziri complicated nga musoma. So testicles zina ezo cells ezo zezijja wano ezikola enkwanso. Gwe mugaso gwa testicles kukola to manufacture olwokuba ezo cells ziri wano. Era awo ekyo kyokka kye kibeerayo teri. Zino cells ziproducing what we call testosterone hormone. Testosterone hormone ye hormone ey'abaami ebawa amaanyi, ebawa eddoboozi, ebawa ebyoya. Ebyoya sounds weird. But it is the same. Omuntu abeera kitegedde. So kati
ekolebwa wano nekuwa body mass nekuwa eddoboozi kati tugenda kulaba ebizibu singa tesitako efuna ebizibu egenda lekerawo producinga ki testosterone kati tesitako zimala okukola enkwanso zigenda kutambula they are going to be stored and they travel through the epididymis. Epididymis erina parts esatu, the head, the body and the tail. Nebe tebituyamba epididymis mukutu yeyina those parts. Or sperm yeyina those parts. Epididymis yeyina those parts. Kati wano sperms we are assuming okola sperms because tugenda kwogera ensonga eziremesa omwami okuddamu okuzaala. Testicle yeekoze sperms zijja kuyita mu epididymis bwe zinaavaawo zigenda kutambula olugendo luno zikwate mu vas difference zijje zeetooloole zijje ziyingire mu seminal vesicles wano mu seminal vesicles wano mu prostate gland we wakolebwa emmere ya sperms kati bwe zinaava eno zigenda tutuuka wano zisooke zifune ku glucose zisooke zirye ku mmere so prostate wano weeyambira then omwami azisuule muno ekyo kyetera prostate yekola emmere yes the seminal vesicles zino ziri wano ku prostate zikolera wamu sperms olusuuka wano zigenda kwegatta kati bwe zeegatta n'ebiri wano kwekola semen kubanga ogenda fulumya semen mu semen mwe mugenda okubeera sperms so bwe zituuka wano nga zikwata luno olugendo zituuka mu prostate nga zituuka wano nga zifuluma lugendo luwanvu waliwo ensonga lwaki luwanvu nnyo bwe lutyo ensonga lwaki nze katonda bw'atyo bwe yalutonda. All right, thank you so much for keeping it mwasize mutya tulina musawo Aida. We're talking male infertility, that is the secondary version. Abadde akya illustrating a system yo nga bwetambula, then she can go on to tell us the diseases eziva ku kucyankalana kwa system eyo. Yes, Aida. Yes, I think tukomye how the erection comes about. Tujogerako erection kubanga anything ekitawankanya erection kiba kitawankanyiza okuzaala. I think Katonda yakola you cannot have sex when you don't erect. Obeera muzanyo. You cannot even penetrate when you have not erected. So any problem etawankanya no system, it will of course affect that erection. Twali tugamba when kasita obwongo buno bupasivinga ekintu ekyo obuwaka the brain esindika messages through the nerves bwe busimu ne bujja the penis eina muscles, the two strong muscles tulina corpus spongiosum ne corpus cavernosum. They are big tubyetaga I think naye betaga okumanyako ekyo nti omusayi gwe gujja there is feeling omusayi gujjula muno omusayi gwe gujjula mu binywa ebyo n'emisuwa yeki omusajja mukulu n'asituka kati omusajja mukulu bw'asituka nga sperms zino zitandika okukola ki okweteeka olugendo olugenda kutandika sperms zitandika okwetegekera olugendo lwe zigenda okutambula kati omusajja mukulu bw'asituka sperms zitandika okweswanta n'atafuna nga ziddayo pulaani no bw'asituka there is jana etandika singa oba otandisa okwegatta jana okutandika okutambula tezifuluma really naye jana etandika okutambula wano nga bwagambira nti enziwulira zitambula aba taziwulira but olwedde ezo ziba ziri mu movement nga zitambula okufuluma. So yes, so there are major problems eziremesa omuntu. There are like 4 eziri major. 1, tulina low sperm production. Low sperm production. Ekyokubiri tulina blockages anywhere in this system. Tugenda kuziraga blockages. 3, illnesses. Infections endwadde ezikwata this system. Tuna low sperm production ne poor quality sperms. Yes. Kati wano after these ones tujja kwongerako other factors like lifestyle. They are in others. They are not major causes but biri mu others. Yes, be contributing nga obesity,
alcohol, there are others. In case you have time, we shall talk about how they contribute to problems in the reproductive system. So kati low sperm production kitegeeza the testicles themselves zireeta katono oba the testicles the produce eno tugambe yennimiro ewalimubwa produce avaayo zigenda tambula but produce mutono kati produce wanaba mutono the normal man buli wajatulating alina okufulumya over 40 million sperms every ejaculation. Yes, every ejaculation. So less than 20 million is not good news. Chetubaita oligospermia abanello sperm count wherever they are less. Oba ziri normal, very good, but less than 20 million they are counted less. Kachiva kucho nabeyanello sperm count. Betugenda okwogerako one of the causes tibichebyeta low sperm count diseases ezikireta tugenda okunyonyola nga tugoberera kino. Yes. So kati tugenda kunyonyola diseases that affect part by part. Olubaawo nga lutoniye. Olubaawo lunene. So tugenda kusooka bizibu ki ebitawaanya testicles Farida nebiremesa testicles okuleeta enkwanso oba testicles nezireeta enkwanso ntono. Yes, the major cause tulina kye tuyita varicocele. Varicocele zijja mu baami naye tugenda babulira obubonero obulaga nti olina ki olina varicocele. Varicocele kitegeeza the enlarged veins in the scrotum. Emisuwa gino jijja ne jigejja omwami alina emisuwa egisapplying of course testicles ne scrotum. Kati emisuwa gino bwe gigejja they get dilated ne jigaziwa. Biki ebizigaziya nga heat ebbugumu eringi erijja mu testicles. Abaami ababeera mu bifo ebyokya abatuula ewantu ewookya emisuwa gino wegigetinga affected ne gigaziwa omusaayi guba mungi nnyo ogujja eno mu nsigo negwokya enkwa. Yes, actually tegwokya naye gucreatinga high temperatures gucreatinga ebbugumu lingi nnyo sperms zino ezibeera nga zifa. So normal temperatures ayina kuba normal temperatures omwezi wangalira Katonda yawa scrotum eno to provide normal temperatures. Kati ebireetawo temperatures okulinnya n'okukenyo omuntu akolera mu bunnyogovu ennyo ng'akola ng'eyo mukuula wansi nakyo tekyaffectinga obunnyogovu nnyo tebugaziya misuwa naye ate heat ennyingi ennyo. Kati varicocele zino zifo zijja nga emisuwa gimaze okugaziwa naye tulina endwadde era ezimu ezireetera emisuwa gino okukola ki okugaziwa. Literally ekigaziya emisuwa gino is the increased blood flow oba emisuwa we gigaziwa zireetawo increased blood flow. Ate blood flow wabeera mungi wabeerayo ebbugumu lingi ebbugumu eringi neritta ki era omwami afuna zetuyita lumps mu testicles agenda okukwata mu testicle eno ng'awulira ekintu ekiri wakikwatamu bw'ate kiringa ekizimbazimba ng'agenza ogamba omusibo guno ngukutte ekisuwa kikino nkiraba olumu oyinza notuula awo omwami n'alaba ekyo ekisuwa ekiba kizimbye wegendereze. It is scan ye confirming a varicoceles naye olina amanya bwonna osobola okifiiringa n'ogamba naye bino ebisuwa by'okungulu nga bigezze era abaami abamu bafuna ne mugaba ku testicles. Yes, nolaba nga alinga yatise these blood vessels jigejja nnyo wano wabweru. Yes. Gundi ezo ne losing shape. They cause loss of shape. Shape nekyukamu. Usually shape etera okukyuka kubanga bino ebigundi bino biba binene ebisuwa ate bibeera wano around the scrotum. Kati webizimba bwe biti olina okulaba nga testicle emu eyinza okuba right oba left because biyinza okuba bilateral nga biri side zombi. Omwami agenda okuwulira n'agamba musawo nfunamu sharp pain eyinza okujja n'egenda. Sometimes the blood vessels contract olw'okuba nti zigenze zigejja osobola okufunamu ezo pains. Era omwami alina varices ayinza okufunamu heaviness. Kati emisuwa gino engeri gye gigaziwa owulira nga olinga azitoyererwa ekyo tebizitowa bino ebintu naye eyinza okuba n'ogamba naye there is that heaviness gye mpuliranga asitudde amabulooka mpuliranga ebeera nene bwetyo
heaviness ngamba bloka okutuka ku buzito bwa bloka owulira nga tewali nnomo tewali nnomo era ye omwami awulira hit n'awulira ekibugumo nga tufuna hot flashes ife abakyala agamba bokisa sikyayambala bokisa mpulira ebbugumo wano ayinza nokugamba nze nno mbeera ntuuya neeno yonna mbeera ntuuya nanze nina mpulira ensigo zirina ebbugumo lingi nti zino viruses ziresewo increased blood flow kati aba alina that discomfort munda nkwasa zakani zigenda nga zifa era this is the commonest cause of secondary infertility in men era was diagnosing but it is the commonest ate yekyasinza okukolwako ebintu ebimu ebikolwako singa obeera okoze eki ozizudde kati omwami wategeera nti alina varicocele era kugenda nebaka n'omukyala nga tamufunisa ki lubuto ekyo wokitegeera obudde bwa bugenzi naye okuba nti owuliramu obuzimbazimba n'ebintu ebyokuzimba n'emisuwa okugaziwa n'ogiwira nti emisuwa gigazinga owinamu bilamps ne pain era tugamba nnyo abaami temugayalira pain it is an information actually omubiri guba gukuyambye oza lwaki kansa atawanya nnyo abantu kansa taluma ajja mu kasoobo n'obeerawo nga toluma kyova olawo akabenje nnyo nti watuukira okukuluma ate aba agenze mu stages so bw'ofuna omukisa obwadde ne buleeta pain bukulabudde nga bukyalo osobola okukola ki okubukolako yes kati varicocele zireetawo low sperm count not even ne zittira ddala spams nobeera ngaomwami takyafuluma osobola kuba nga tolina wano spams naye nga you erect bulungi bulungi nnyo actually osobola okuba nga you produce very few spams oba ne spams zino zoleeta tulina what we call low sperm count tugiyita oligospermia. There is what we call total azoospermia nga ye talinayo sperm neegi neemu kati atalinayo sperm ne atafulumya because we are always waiting for what you are producing osobola okulaba oba ogenda kuzaala kati osobola okuba nga amazzi g'ofulumiza ge gano agavudde wano only semen nga luno olugendo luno lulwo teruleeta nga bw'otuuka okuba nga yo ejaculating duct egenda kufulumyayo ebiri waca wano then eno nga tolina kyokoze eki eno system duct eba erinze biva eno byegatte bireete kasite tafuna ng'ereeta ebibeera wano yes kati then still tukyayogera ku ndwadde zitawanya testicles neziremesa nezoonoona system neziremesa omuntu okola ki okuzaala tugendagenda ku bulwadde obwokubiri obulwadde obwokubiri tuyita okitis makekoye kikwate okubiri obulwadde obwokubiri tubuyita okitis is an inflammation ye damage eyava ku obuwuka obwava eno ne bujja ne butambula jukira this system communicates busobola okujja obuwuka ne butambula wano ne bujja ne buyingira wano kati obuwuka bwe bunaatuuka wano bugenda kutandika okulya webulya jukira ye garden eproducinga yennimiro erimibwamu evaamu enkwanso webunaalya muno mu testicles. One of the commonest signs of okitis is pain. Ensigo zino zigenda kukulumirawo spot kubanga obuuka examples of obuuka obwo tulina chlamydia. These are sexually transmitted infections. Ziva mu kwegatta. Tulina chlamydia, tulina gonorrhea, ogonokoko microorganisms eziyingira mu system nezijja bwe zinayingira mu system zigenda kola damage. Actually zezino endwadde ezijja nezikwana scars. Omuntu nakwerako kono omwami nangamba nembangamba nina obuyinja mu testicles. Ngamba katukebere. Tugenda okebera nga yina kyo kiyita testicular microlithiasis ng'okola obuyinja they are like stones. Ofuna ogenda okebera testicle nga eringa yawutta. Bagolbada bunene.
these ones testa kebeera ng'emputta ng'erina obwo obuntu bwe buti ekitegeeza obuwuka buba bwagirya ne bukola scars kati ebeera kyasobola okuzaala semen era kati yomu baleeta low sperm count naye ng'obuzibu bwava ku buno obulwadde these are sexually transmitted singa tozijjanjaba because lwezinatuuka mu system one sign is pain owulira ensigo ekutujja Farida ng'ensigo ekuluma ate jjukira ensigo we naakuluma ngenda kukulumizaamu n'endira ensigo we zikuluma ze zimu ezirumisa omugongo actually abasajja abasingira asooka nalumizibwa mugongo kubanga these balls zisika zikka eno wansi bwe ziti nga bwe ziri ne zisika system eno kati omwami agenda kufuna pain eno nga tevaako olumu oyinza otuula ku boda n'okubakanya ensigo neekutujja actually ebe tujja kubanga buno obuwuka bukola what call pass busobola okukolawo pass muno era omwami osobola omusanga alina discharge ng'afulumya pass mu penis through the penis tamanyi nti ezo endwadde aba akyasobola okukola emikolo oyo abeera mu that much pain otidde abaami obayita mmere bagala ofiira ku mulimu nga nkumbi omwami ye muntu aba ne pain naye ng'emmaali yazze n'agamba ngifiirako asifazaali pain tunagiraba oluvannyuma actually wakuteekwa jukira alina discharge kati alina discharge wamala nga naawe wakuteekamu nga nange ngenda nga naawe ogenda abalina multiple naawe ng'owegatta n'omuntu naye ng'era ofuna ng'oyongerako wadde buti obeera butambula ono tamanyi nti nno system eri kufa eggwawo and this okitis can be both the right and the left negenda ng'ekosa ngereeta damage kubanga obuwuka tebugenda kukoma wano tugenda kulaba buno obuwuka bwe bumwe bugenda okukosa epididymis bukose vas difference bujje bukose prostate bujje bukose urethra obeerawo nga system yonna ejjanjabwa bulungi nnyo omuntu n'awona naye sometimes when they become chronic webikolera damage ate damages ebiseera ebisinga kati nga scars enkovu tezijjanjabwa olumuzi zeetaaga kulongoosa buno obuwuka bwennyini bwe butambula ne bugenda mu epididymis 1 bwe bugenda okuleetawo blockage bagamba abaami nabo bazibikira enseke zino epididymis ne zibeera nga zaazibikira naye nga jjukira wazaala abaana baabo 3 ayinza okuba mukyala we asooka yali yeegatta n'abaami abalala ng'aleeta nnyo zino endwadde ne mwawukana n'ofuna omukyala omulala nga buno obuwuka bwakola kino nga zaaziba walawo omukyala wagenda ogamba omwami agamba bulungi gwatazaanakujuliza abaana be yazaala nze abaana bange bali bonna banfaanana nina obukakafu nti bange oba owakana batwale ku DNA abakyala olumu beemulugunya naye oba gwe alina ekizibu tolina okukakasa mwami nti alina ekizibu nga yazaalako naye ate nga kisoboka kubanga zino endwadde they can come at any stage kubanga mulimu omuntu eyazaalibwa nga ye talina nsigo mulimu yazaalibwa nga alina undescended testicles mulimu yazaalibwa nga taproducinga testosterone alina what we call hypogonadism kati abo bo kyabuzaale tetuli ku primary infertility olwaleero tuli ku secondary endwadde ezikwata system ne ziremesa okukola ki okuzaala so kati obwo obulwadde tubwogeddeko naye twegendereze nnyo kasita tesitako eno ogenda okulaba ng'emwezi embi esooloobi naye olw'okuba nti zeekwese ate n'abakyala tebatera kufaayo ng'omukyala olina obbeera osobola gikwata mu bwoti n'olaba oba yeekanga abantu bagala bakwatira ku bintu bw'ofumbirwa oba n'owasa this system is not yours this system is now for the woman and n'omusajja yaba owninga system yaabwe eyabwe yaffe ate waliwo wasinga ojjagalanga bo anti bunaye yakuyonja nnyo kati abamu tebagala kuyonja magalo gaabwe kati gwe omukyala wonaabanga eno ogyewadde ojja kutegeera buzibu mwami obwalina kati olugikwata mbwati neyeesika kubanga ebeera eruma ebeera etujja olumu n'okwata ku kiriba bwe kiti oyinza n'okuwira varices kati tugambe kati nganze omba sifuna lubuto nsooka kukwata kunanonya varices ezo nga tonajja na musikaali ozooka n'ozinonya kati abakyala abagezi oba lwesabadde ku eno show lugira nga agamba si zino omusawo ziyogeddeko
sina kyempulira lwaki omukulu yeekanga because of course tezirina kuluma ne bw'ogikwatamu bwoti naye bw'aba atambula ng'alina this problem bw'aba atambula oba osobola omurecognizinga aba alaga obulumi Faida gwe tomanyi baami abaami ye muntu ayinza okulaga nti sirina wannuma naawa naye ng'omugongo gumuluma nga testako zino nebwa because usually when you erect zikuluma nga ositusiba oti era ziba zijja kukuluma naye asituka n'agamba afazaali zinnome naye nzibuse ensonga yange those are men so tugenda ku bulwadde eucalyptus obulwadde obulala still obukosa testicular cancer. Testicular cancer is cancer. Cancer no mwala nyo sagala nyo musomesa. But still aletawo infertility. Ne anti-testicular cancer ye alimba vubuka n'abakadde talinga nyo wa prostate. Nti the cells zino zetugambye Sertoli Leydig cells they become abnormal because cancer they're just abnormal growth of cells. Nezikola ekizimba because comfortable omwami asobola okukugamba mpulira ekizimbye mu testicle nina abeera nakyo sometimes people tekiri painful naye nga awulira lump ng'ovudde ku varices naye kino ekizimba oba okiwulira munda oyinza naba tokiraba but ku scan visual tokiraba ate cancer treatments of course zijja neziyokya cells zino eziproducinga ki testosterone olemererwa okuproducing era men who have undergone cancer treatment baba ku risk of infertility kubanga wogenda mu cancer treatment babeera ba destroying those cells is producing. Tugenda ku bulwadde ku second part enkwanso gye zikwata tetuyita epididymis. Epididymis still nga nkontinuingira wano wetubadde epididymis obuwuka bwe bunaava mu testicle bugenda mu epididymis butandike okulya epididymis kati bulya eno yombi nnyo nti bukaseke mukutu akaseke gye katandikira anti ekkubo it is spams ziva wano ne zikwata lino ekkubo kati obuwuka bwe bunaalya buno zigenda bukola damage obuseke buno butuuke bwegatte what we call blockage in the ducts, blockage in the epididymis. Kubanga te ofuna blockage spams ziba tezikyasobola crossinga kuva eno genda eri oba ina option ya IVF tebazi unblocking they don't unblock. That's what I know. Oba osigaza option ya IVF balina zijja no direct because they cannot penetrate. Kati omwami agamba naye nazaala abaana bange mu buvubuka nina emyaka 45 mukyala wange tafuna lubuto naye nagenza okukebera spams nga siina kiki waliwo yandoga n'atwala enkwanso zange si mulogo but nze bo afuna blockage inzuba blockage in the epididymis or blockage in the vas olugendo luno nga bwe lutambula n'ofuna blockage kubanga ne ku IVF ku kyemmanyi era omwami aba engeri y'okumuggyako enkwasi masturbation or even intercourse kati waba nga wablocking kitegeeza ne masturbation ebateyamba balagenda mufumita n'emisoba bafumita wano bazijja wano direct bazijja direct from the testicles ati Aida niyo manya ekintu ekiruma ng'obutazaala mwana it is very ate techina stage at every stage singa oba oyagala mwana because omwami asobola okuwosa mukyala we gw'ayagala ennyo ku myaka 4 nayagala abazaala abaana bakole family naye nga alina kino ekizibu awo pain abanga tazaalanga actually ne bali abaana abeerabira n'abanga anoonya ono mwana owona omukyala gwayagala n'omukyala tamubeera bubi nti njagala lubuto actually bw'oba onoonya omwana omwami we yalina okuwa enkwanso nadde ngamba bakyala awo learn to appreciate your men tuwe bali kumpa ku nkwanso yes yes for it nti weebale kumpe because omusajja atakuwa nkwanso ogenda kujjawo omwana singa aba agenda ziteekamu n'aziteeka ebweru n'azikumma asobola because aziwulira nga zijja n'aziteeka wabweru he can tufuneyo thanks for your nkwaso day thanks for your spams ngeri maka ago gwagitongoza noga omwami wange naye omanyi because usually abakyala tubeera ku receiving end nga omwami alina oku asobola obutazikuwa ate nekirala asobola n'okuweera enkwanso enfu atasobola kukola mwana kyaba takigenderedde because nenga zakuwadde so aba akuwadde enkwanso lusi n'ofuna omwana n'ozaala omwana you thank him.
so kati tugenze ku epididymis terina nnyo ndwadde nnyingi naye etera kukwatibwa ebyo ebirwadde ezindwadde obadde tubiyita epididymitis, inflammation of the epididymis, ezimba bweti nefuuka ya red. Era omwami yabadde yetegereza nnyo ensigo ze zino, oyinza okulaba ng'emu ya red endala ya black, what we call redness. Ogenda okuwulira there is frequent urge. N'omuddugavu naye emyuka. N'omuddugavu emyuka nefuuka ya red kubanga ebeera erina inflammation ennyo ku obwo kubanga they are the commonest things that are in people. Nti ate abantu naddala abaami they play around with them. Agenda okujjukira nga takyasituka n'agamba ate obuzibu kyekintu kyokka kyokka ekiba triggering obwongo. Tugenda kwogera ku ejaculatory problems ezireeterawo omwami obutazaala. Ajja mu ddwaliro ng'ekimuleese there are these problems naye nga si bya mwana. Awo neyagamba musawo omwana si mboozi oba omwana mbuze yamayinza kasita mbeera nga nnyumirwa. This is their thing. Ye kasita omukwatira wano waliwo tugenze mu break ambuuzizza what is the normal size of the penis. Penis weba teri erect, the normal size is 8.9 centimeters. Weba nga eri flaccid. Kano kali size ki? Gufuna rula gye ebeera mu set olabe 8.9 centimeters. Bwesituka ebeera 30 centimeters. Otuwadde atya size then? Ebeera 13. When an erection comes, because skin ebeera loose to allow erection. Yes, kati ebeera 13. Ruler. That is the normal one. The normal one. Kati abali biro. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ate beyond. They are beyond even to 20. To 20. They are there, my friend. They are there. Okay. Kati fabakebera mutuwe ku kitiibwa. Because you see and appreciate good. Aida tupewa. Yes. Tugende ku past difference. So yes, vast difference. What is the logic? Tetera kulwala nnyo. I think I'm going to research about it. Atenga kaseke kawanvu nga bw'okalaba ekatambula. Sike kamu enkula yaako ne byonna ebikali musibe mu ne biri mu fallopian tube yaffe. Enkula yaako ate yaffe yangwirwa okulwala nnyo kubanga eri just next to the uterus. Ate ndowooza erina ebirungo manye obuwuka buno bwagala nnyo a comfortable environment. Kati owantu wonna wali comfortable bo bubeerawo ate bubeerawo bukola damage. Okay. Yes. So ne seminovesicles zirwala what we call seminovasculitis. Obulwadde buno bwe bumu obuwuka bwe bumu bwe butambula ne bulwala it becomes thick ne ereeta pain wano bwe wati. Nami nagamba naye muno munnuma mpulira bubi musawo bwe ntuula bwenti bwe mba ngenda kwegatta bwenti nga mpulira obulumi oba bwe mbanga I'm reaching orgasm. Tugenda kukyogerako bakiyita dysorgasmia. Bakiyita dysorgasmia is painful ejaculation. Painful ejaculation banno baba they are enjoying for you or for pain. But no one can notice that pain. Okujjako ye waffe twalowooza kikuteyo. Yes, and directly from the epididymis, remember, sperms were zinaava wano nga zi epididymis ndwadde ebeeramu blood kati ono mwami agenda okufulumya blood in semen kyetuyita hematospermia. Nti semen we egenda kubeeramu omusaayi n'omusulo gwe urine, blood in urine. Lwaki nti when the sperms meet blood here, zo zigenda tamba ne blood wazo zijje zifulume through the urethra with the blood. Urine agenda okujja okuyitawo, still you have blood in urine. Blood is a kabonero akalaga nti there is a problem. Usually epididymis yefuna ebizimba tuyita spermatoceles. Sperms zeekuŋŋaanyirizaamu, bwe zeekuŋŋaanyirizaamu ne ziblocking ekkubo, ekkubo eri blockinga, we don't get sperms. Yes. So from the seminal vesicles zigenda kukwata mu prostate. So kitegeeza diseases that affect the prostate directly affect the sperms and the fertility. Kati imagine prostate eno bw'erwala erina endwadde twazogerako emabegako nnya, erina prostatitis, erina benign prostate hypertrophy n'egejja, erina prostate cancer. It has diseases ziri common nnyo naye ate si nnyingi. Erwala endwadde entono naye nga ziruma nnyo abantu.
ziruma nnyo abantu, yes, kubanga endwadde za Aidah ng'oggyeko benign prostata hypertrophy ng'etandise okulwala buno obuwuka era still egenda kugejja. Ate twagamba prostate bw'egejja egenda kunyigiriza la bladder. That is when we get frequent urination and there's what we call that urge to urinate. Nti prostate eno yeefuuka mulabe wa bladder. And the seminal vesicles nti egenda enyigiriza. Naye jjukira wano wewatu wano mu mwami waliwo ka rectum gyafulumira kali side za wano. Kati bwegenda ng'erwala, like it or not, it can also block the ejaculatory duct. Kubanga bino byonna biri wamu egenda kunyigiriza. Era prostate yemu egenda onyigiriza the urethra. Obeera omwami gana difficult in passing out urine. Ng'omusulo ogumutawaanya. Kati omusulo ogunaakutawaanya oyitawo ne spams ogenda kugezaako okukaka enkwanso okufuluma. Ate bw'onaazikaka enkwanso tugenda kugwera nziti twayise ejaculatory problems. Ejaculation kwe kumala mu Luganda. Kiri very clear. Yes, omwami kati wetugenda ku ejaculatory problems gawe nabagambye. This orgasmia, painful ejaculation, kitegeeza the route sperms are taking erina obstruction somewhere. Oba waliyo obulwadde either in the duct oba mu urethra wane sperms wazigenda okukola ki, because why sperms abadde zikuluma nga zijja nga gofuna pain, actually zona kuluma omugongo n'olumizibwa mu buseke buno nogamba emala okwegatta mpulira obulwadde mpulira bubi. Abamu confusing the pleasure essanyu obuwoomi to the pain. No, you cannot confuse them. Pleasure eri omusajja wabeera atuuka ku orgasm, there is that feeling gyawulira, but that feeling ebeera nnungi. N'omukyala bw'aba atuuka ku, there is that noise from eva mu feeling eri, but the feeling is good. But this one, the pleasure is coming but with pain. Okay. Kati dysorgasmia. There is an inflammation either in the vesicles, either in the, you cannot tell unless we check. Yes. Kati prostate bwegenda, actually abasajja basinga bawadde prostate be basinga ofuna bino ebizibu. N'abeera nga bw'ava mu dysorgasmia n'agenda kye tuyita anorgasmia. Anorgasmia is yempewo. N'alemererwa okufulumya amazzi. Actually omukyala wakulabira nti kati eby'okuzaala bitaami kwe kutandika okuleeta empewo, kwe kutandika okuba ne talina semen, talina kyaleeta, even the prostate ne seminal vesicles tezaakoze, ne spams tezaakoze. But sometimes you can get a feeling ng'oziwulira ziringa ezijja but nothing is coming out. And nga wenagambye omukyala, it is my right to demand for these sperms because they are mine. Because sperms zino fa abakyala fa bazifunamu, ogenda zifuna protein, olabika bulungi, the skin zikugezemu gwe omukyala ogenda kufuna omwana, so oba taleese it is a disservice. That is why omwami bambi tewali abaami nga balina bad quality sperms nga zitusiiwula busiiwuzi. Poor quality sperms tetunaba natuukayo nga tezirina birungo. Twazogeddeko mbadde tugenda balaga the nature of sperm weyina okubeera, ezitalina mitwe, ezitalina mikira, ezilaakinga nutrient. Tukansabe Katonda tutuukeyo obudde bunaaba butusobozesezza. Mbadde tukyafolowinga. Njagala kutegeera lwaki omukazi alina omwami we asalawo okusiiwuuka ate ng'alina protein. Ate ng'alina olumu abakazi bazira banyiiza. It must be a welcoming girl. Usually, I think sex Katonda kiteekawo nga therapy. Kyekirabo kyofuna mu bufumbo by the way. Ozo omusajja omufunako kyekya. These days abakyala tukola. We are hard working. Kati ekikubeeza mu sente. It is ekikubeezaamu is literally that companionship. Okubeera n'omuntu munno n'okubeera nga gwe toli solonly ng'abantu abalala. Kati kyekitubeezaamu, kati bino by'olina okufuna, you have a right to demand for them. Era omukyala agambira omusawo ono mumuleese. Lwaki mumuleese?
omwami bino binsobedde. Yes, kati omwami abamu remember watandika okufuna these problems agenda mu interest ya sex ekola ki eggwaawo n'abeera nga ayina reduced interest in sex, but that one starts with the testicle ate kyaproducinga testosterone. Testosterone ye hormone ewa omwami obwagazi bw'okubaka n'omukyala. Kati omwami agamba naye musawo nze omukyala wange simwinaako buzibu but I don't have the appetite, bwensika agi eri sigifuna olwo muba munaazaala omwana. Jjukira mulimu ennaku ze tubalira abakyala n'omugamba wano teri kuyosa, mulina okwegatta buli lunaku oba oyagala watoyagala because you want a baby. Kati mbulira ng'omwami alina reduced interest natayagala tabwebereze tugenze tuli problems. So these things tulina bikwata ng'obudde bukyali because when the testicles is what is equal testosterone hormone zigenda kulekera awo okusupplyinga the supplying system omwami agenda mu kitwayita erectile dysfunction, failure to keep or maintain an erection. Aba yakasituka mu bwati penis neegwa. Penis bwegwa tatuse na kuja ejaculation. Oluusi aba asitusemu eddakiika 2 neegwa. Sometimes erectile dysfunction doesn't affect fertility. Kwata wagambye erection naye evira ddala eno kati neno naye waba wafudde because of this waweereza obusimu but the testosterone is not coming. The testicles are not doing their work to support the system. Kati olaba omwami ono agenda kusituka afuna erection aba agenda ku having a sex penis egwe. asobola okubanga alina testosterone nga tayina naye nga alina spams ne semeni eri waggulu nga bajja kusisinkana kati aba agenda muntu bw'atya omwami sikitegedde asobola okuba nti alina testosterone meaning omusajja mukulu ono tajja okubaako kyamaanyi nga alina low levels of testosterone hormone. Yes, naye ng'ate eno spams zikola bulungi zimanufacturing bwa bulungi ate nga talina testosterone tekisoboka. When you have low levels of testosterone it affects tukiyita low levels of testosterone tukiyita hypogonadism bulwadde nti the testicles zigenda tezikyalina ability to produce the sperms. Kati ekitegeeza the sperm production egenda kubeera ki low levels of testosterone. Kati agenda kuba supply system yennyini testosterone yewanirira gemaanyi omwami gafuna omusajja alina mu maaso bw'ati abana levels of the signs kati kansoke nkubulye ku bubonero obulaga low levels of testosterone. Akasooka reduced body mass, talina nyama, si bwa talina nyama naye you see someone is deteriorating, talina erigundi emukola ng'omwami, talina kirevu, alina amabeere, energy breasts, tukiyita gynecomastia. Olwo tukoze bubi tugenda nti batunulira mu kkubo aba ayitawo nga alina reduced sexual drive. Wegenderezanga nnyo omwami akwana naye nga gwalina omujjukiza omumeeting. Abeera bukaseera agamba not before marriage. Mwezi omumeeting anagamba we shall meet next time. For 1 year. Tuli abaami abalina obugumiikiriza. Yes, gye bali but with the system gye mmanyi eyo omwami. My friend. Because as you're talking, testosterone is moving and the system. Yes, actually I had my friend. Kwalida kusheno nga ye. Bwemugenda out engeri tumanyi bino ebirwadde sooka n'alaba oba system eyo ezogiramu ate oba system is active because the mere system is sleeping and oyo bully just it is just the system because omwami tasobola kulaba mukyala gw'ayagala and the system remains flaccid like this. Of course there are those communications from the brain aba yagasedde obwongo era amagezi gonna gabawa on that system. So sign low levels of testosterone is reduced drive, reduced sexual interest, erectile dysfunction. Because usually omwami waba this system is not perfect, abana low self-esteem. Aba tayagala nnyo munyumya sole mugizaawo. Munyumya ku birala, but not that one. But munyumya ku it's not even money, but you keep the value. Baba nnyo kunyumya ku sente weebuze zikubuzeebuze kuba amanyi abakazi twagala nnyo sente. Kati ayagala akugambe kati kola kino mpa budget ya kino weerabire kiri nesebo nja kuwa budget nebyange bino ate fe abakyala because you have given me money katugambe oba because you have provided one thing I have to fulfill is this. I have to show you your money is worth it.
mukyala kati if the system fails wabala kosi ya imaging irogena munemu ya wasenga no at least nagamba nsomesa system gyensinga okwagala because I know how it works and how it functions kati it is very hard nze okukyala ewuwo ne tubeera mu nyumba for 2 hours nga this thing has not erected. Nakunywedde how the erection comes about. You don't have to force it. It is the brain. The brain, anti your brain yesibye eriko sawe. Lwaki? Are you my brother? I'm not your brother, but I'm waiting. Nagisetting anagigamba. This system teragituma. Because actually omusajja asobola okwagala okusituka system neegaana. Actually ye ayinza okusituka naye ng'obwongo bwe yabugamba no before marriage. Nagicontrollinga. Yainga yeekoze. The control osobola okwera system eno giraba. When a woman don't allow a woman to come at your home because the moment she comes oba nemwe meeting got food this stand. No sister, I'm telling you osomesa system jenewulira jemmanyi nti yo olaba ku mukyala because it is the brain, it is the perception, sensory nerves brain communicating eri system chovola batira government stand up and no tera government erect musajja atazo mbata yagala ku erectinga agenda kwesanga akoze eki nga erectize but sometimes ayinzo gira amazi naanaaba because those things push men into masturbation because you don't want to and you're going to sin masturbation nacho kibi kirala which is going to even to disorganize the penis the more because why should you come at night? Don't come because when you don't actually you talk on phone the penis erects. Anyway, bwe sijjeewo ng'okolera wali ku mutaasa kafeero omanyi abakyala bameka bayitawo batabalinamu interest yeetaaga gikima wayiganga omwami interest omwami onyenya bunyenya hipu interest nejja talina gyakutwala kati abalina low levels of testosterone abane reduced sexual drive yono agamba nze nabivaako ebyabakyala but that one God created us a woman and a man basajja olumu sometimes babeera single olumu babeera batya abakyala. Yes kati because the drive is not there the hormone erijaino era therapy testosterone bagitunda hormone is sold in case you diagnose the levels of testosterone in case okebedde testicles zaalibwa zaggwawo they are no longer even working tezikyakola because tugambye akabonero ka low levels of the sexual problems omwami afulumyayo to sperm to tin because actually as women we are very cautious omukyala agamba naye musawo omwami wange afulumyayo butono actually when after sex I don't see anything chances I didn't bring all yes because after sex some sperms come back others go into the body others enter the cervix for fertilization but some come back so in case there is reduced quantity a woman or even the sex has not been successful chetugamba nti the man erects aba yakatandika sex ejaculates you can ejaculate ngolese good sperms you can get pregnant you can ejaculate ngolese immature sperms so that means for the so there are immature sperms there's also premature ejaculation. Yes. What causes immature sperms? Immature sperms the growth ziba tezakula kugwayo era lubuzibu bwa nsonga ya testosterone ensonga ya testicles still ngandwadde the immature egenda ziraba the motility tezisobola nakutambula because waki sperm zijja n'okufuna emmere zijja n'emmere yaazo zijja ne semen in the vagina zisobola survivingako so they don't die immediately in the case the prostate and their food is not there the motility zigenda mbadde zisobola tambula kusanga ggi sperms oluziteekaawo they cluster ne zibeerawo ate ng'eggi lyakulwanira this egg here is waiting for a sperm kankuba sperm engeri gye yakulamu sperm erina head erina ka nucleus erina body erina ne tail kati eno head this is the egg eri wano ku ggi ye erinze bemu guno omutwe eyingire eggi so that egg can seal so kati sperms etalina mutwe it cannot enter
the tail. It can even enter and it makes what we call a blighted ovum. Neta forming a mwana. What we call an embryonic pregnancy. Nga sperm yazze, it doesn't have the tail, it doesn't have enough content, it doesn't have the DNA to make the baby. Ofuna embuto nezivaamu. Jabba topic. What causes? Olaba tugenda kukola nga tetumaliriza. So twagambye sperm eva wano wansi mu tests. Neyambuka nesanga nejja wano ku prostate. Ku prostate usanga emmere gy'erya. So if the prostate, the prostate is sick, kitegeeza tewali mmere ya sperm. No. Still sick. Prostate is all okuba sick, but the seminal vesicles are still producing what the sperm can feed on, unless eraddenga maybe prostate cancer, it is seriously damaged. But the prostate gland, it's a gland yebere producing, except those diseases nga zijja affecting nnyo ekigenze ewala. And this one is common for men above 40 years. Okay. Yes. But twagambako luli nti omwami wotandika ofuna obubonero. Bwolabikira nti system yange eyinza obba erina ekizibu, because these diseases, some end up in death. Ngenda there's a prostate. The earlier, the better. Ate the earlier yalize ng'omanyi. Si ekyo nti otegedde why is it that I'm trying to push sperms out? Nti sperms zino nzikako okufuluma. Toyina zikaka because it is a natural process. Actually Katonda mugezi nnyo Farid. Katonda yatonda process eno ngeri perfect. Tajagala mukazibu naka. Kyobola bwefuna obuzibu. Prostate egezze otandika ofukafuka. Otandika okulumizibwa. Omuntu omulamu olina obeera nga toyina wadde pain. Because bwofuna any problem, that means the root is disorganized. Omusajja yennyini alina okufulumya sperms. Why are you producing? In the same case, delayed ejaculation. Delayed ejaculation, omwami wants to ejaculate, naye tamala. Naye nyini akoye, the penis is also tired, the person gwalina is tired, but nothing is coming out. Later, na later yobuntu butini. Nugamba badda mmenyera ki? And the root jateki is either sperms get somewhere and get blocked. Tugambe the prostate is enlarged, oba yafunye urethritis. The urethra is thick, emuluma, olusi mubamu discharge, the pass, the blood, so there is an obstruction. Sperms are trying to penetrate through, because teryaziragira nti tambula bwoti. Teva nangama an erection, teryagigamba. It is the natural mukama bwatu bwe yatutonda. Because katifa bakyade tulina this route yaffe twajogerako luli engeri gye litambulamu. It is a natural process complete. Bino ebizibu byensi eno ebijja biyingira system bye bijoonoona. Otherwise every man would be playing sex for 10 minutes and 8. No man wants to go for 2 rounds for 2 minutes. Huh? Dakiika emu nzenga gyenjagala edakiika emu amukutiddera kutya Sigoma, please don't go mutuweereze ebibuuzo bitono nnyo using our WhatsApp 700-65-65-00. Tukoma tugezeeko because tugenda kulaba penis itself erwala. Actually obadde obusinga butambulirira wano because yeyegatta yefuka, so it can get infections from the urinary tract infections from the toilet, because urinary tract infections in a man travel through the urethra to the bladder. Sexually transmitted infections travel through the urethra. No, so called in the urinary tract infections abafukanga bayimira ate tebagenda for long call. Nabo basitama ate jjukira sometimes when you're having sex, men approach the urinary tract system of a woman, which is having some yes. Atkati mbadde njagala kulaga the structure ya penis yonga. I think it has the root, the base, and yekwata ku skin. And this is the shaft. This one we call it the glans. Glans cheche chintu kino bwekiti. Men who are not circumcised, it is covered by the foreskin. Kati ekintu ekisinga otawanya that place
bw'obulwadde tubuyita balanitis, inflammation of the penis, inflammation of the glands. This thing ke kayingira eri mwaso ewajjudde ebirwadde not everyone abakyala abatejja waliwo ne abakyala balina gundi ezookya nga wookya ne wookya mutaka oyo ebbugumu nga lingi sagamba nti abakyala abali dry nabo bacontributinga to infertility. Penis eno etya nnyo ewantu ewakalu negolabe engeri gyekyogedde ate nagamba esomesa eno kale sindi mukyala but I know it. It fears era ogenda okulaba in case it enters a dry place evaayo erina ebintu ebigenzeeko ebruisinga efuna bruises mangu. It fears that harsh environment bambi katonda yagikola nga it is soft, it doesn't have any bone. Some woman was asking but temanyi ennaku simanyi omukyala kwali yamanyira museetwe yambuzaako naye temuli gumba because my husband looks as if he has a bone. Namugamba no, the anatomy. I think akalubanyo. But when I see there must be a bone. No, the nature of that place, they were born. It is full of the muscles and the blood vessels only. Namugamba kakusindika urologist specialist w'abaami. Kakusindika urologist akunyonyo. Nangamba no, nze omwami abeera erect 24/7. It is a right for a man to erect any time. Twagamba loss of morning erection. Ayenga takako. Muno watu tukulaba nga gwaine gumba. Tegeza bulikasera. No, omusajja abeera normal by the way. Era omwami abeera nga down. It is normal because it is the brain is working and he has higher levels of testosterone. Aba akola bulungi because another sign of low levels of testosterone is lack of those erections. You have to erect in the morning. Last time, if you lose morning erections, you need a check-up. You must erect in the morning. Katono water guarantee like a goomba. I think every morning. Because it is full of muscles and blood vessels. Yes. Okay, so abami bakosebwa nnyo. Omukyala atali lubricated. Kati omukyala bw'otuuka mu environment, that's when even most of the sexually transmitted diseases wezitambulira. In case of that dry environment. HIV atawanya nnyo. Yes. So kati this glands eno yekuliddemu omulimo. It penetrates inside and picks microorganisms from inside. Ora ogenda okulaba this part yefuuka red. Ofunye obuuka tugambe efunye this what we call balanitis, inflammation. Weetandika okulwala era etandika oleta that discharge from the penis. Ereta rash. Oluusi nomwami nagamba enfuna obutu rash n'okusiiwuukirira nesiiwuuka nebeera nga esiiwa. It's itching, it keeps itching around. Eno yonna gyokka jjukira ate yeyimiridde mu lutalo kaŋŋambe mundu yaffe emmenye ate kati emundu elwala ate onaazaala kitugambe nti you can be some people have been in marriage for 2 years and don't have sex naye nga ayagala mwana but she's there waiting ajja funa olubuto but because omwami abeera affected with these conditions sometimes even they fear to have sex. Anything that interrupts with sex, it is interfering with creation. Kubanga toyina gyogenda kujja mwana wosiba mu church. Maria yali mu church yali mu bedi yani. Ngamze msawo nze mbeera ku lusozi mbeera nemugamba kati mba ku lusozi Serengeta. If you keep on the lusozi every time, where are you going to get the sperms from? It is a must. Ndembo omwami olumu akunyiza akusaba omwana mugamba akusaba omwana he has to play sex full stop. It is your right to demand. Actually, omulebe guno twavaayo muyo omwami okusooka okukusaba. Because this system teyina control. You ogina ko bugizi what and the body is working already. You don't have to I don't ogenda kudda ku shame. Officially. So kati this inflammation eyimiriddemu ate omwami wanaaba alina buno obulwadde as a massive a woman is going to get. Ate bw'anaava ku mukyalo ono ng'abaamera he can have another girlfriend. Ne girlfriend naye akole ki abufune.
it keeps swell, it can even swell. There are circumcised. I don't know why men don't want to go for circumcision. Reducing amaanyi. There is no sign watch explaining it, by the way. They're just bigambo. Omanyi waliyo ekigambo abantu kye batondawo ne kirokawo. And there is ebintu ebiri proved. Webuuze ku mukale, webuuze ku basawo abeeyo mu mukyalo. Ask any other person what are the importances of circumcision, because when you remove this foreskin, you reduce obuwuka busobola okwebaka, because bino ebirwadde biyitibwa obuwuka, herpes simplex, human papillomavirus, ne cancer. Yes, bidde ne byekweka muno, so bw'okijjako it becomes very clean. And some woman was telling me, ate bw'ayonja bw'amaliriza bw'ati n'ayonja bulungi nnyo ne sabbuuni. Men don't have that time. And some woman was telling me men who are circumcised are very sweet. It's just hygienically. I'm telling Omusajja ayinza afuna budde every day kubikula wantu awo najjayo obukyaafu taliyo, by the way, because emirimu gituwuuba, you have to go for work. Maybe ng'olina omukyala wo nga munaaba mwenna nga she will do it. Tetukyanaaba ffenna tuba twangu. Yes, because mati munaaba mwenna. Actually, we are going to bazimba katono. Kana mpazira kwa. Tebajamu. Ngana kala ndodo omuntu okubalabanga mufuluma ate omengi. No, but love is just an art. Mwikwe nyini mmwe abalina okwe. Oba muli mu muzigo mugende babira nageno bago bayo. Ziwedde endwadde za mutaka. No, this inflammation eno bwerwawo mami nataka ofuna discharge, itching, amabwa. You see, man asobola ofuna ebbwa kuno nerikala. And it's silent. Yet these infections are spreading. Buli wadde bunalwala ennyo ne bulya bugendagenda through the urethra, awotandika okulumizibwa painful urination, ofune narrowing of the urethra, what we call phimosis. Kana akaseke kajja kufuna scarring. Ogende ng'ofuna scars. You see how your system is getting destroyed. And the moment this thing gets destroyed, you keep having painful urination. Urine yakuluma kubanga ogenda mufuka paka. And it is the same root. I don't know what Katonda ashitunda bwati. So root is ezimu. Lindako. Same root, Omwami asobola okufuuyisa nga bw'amaliriza. Tekisoboka. Kati what stops the other from coming? Omwami. Wakati mu action. Ku mirimu. Wakati ku mirimu tasobola kufuna agi ya susu. No, urine asobola okubeera, but urine cannot come out. Let me tell you, when a man erects, every other system shuts down. Including okulowooza. I'm telling you, when an erection sets in, the nerves and the blood vessels are working towards the penis. So kati obwongo withdrawing ababujawa. Withdrawing anakola ki? Withdrawing ntya nnyo omusajja akola withdraw. Abamugezi nnyo. Obanga mbe sijaga muyaaye, but that is the most essential part gy'abatuuseeko, and n'afuna amaanyi kugamba bane kiruubirirwa bane mission. That is sacrifice. It is sacrifice. Because it is a decision. It is time where teba nyangu nnyo, by the way. International Day of Withdrawing Men. Oli n'asalawo n'agamba no. Kugamba either tayagala kuzaalamu, either you're not going anywhere, either temwagala kugamba, either it's because family planning method ya withdraw, by the way. Era bajogerako nti user dependent. Agikozesa ino banga mukakali. It is a very high musajja mutyaji. Asobola okutemula, so okulumba essomero n'akuba abaana. Obumalirivu kugamba asalawo n'agamba kijja kijjele. Buuza ebibuuzo because tusobola kumalayo. Okay. Tuddemuko abantu ebibuuzo ebyo. Our husbands who work abroad come back home when their susu is small, but sometimes he comes back to normal. Can that affect me from getting pregnant? And when men who are abroad use masturbation, whereby masturbation, but we wakwata penis eno, you keep reducing on the muscles
muscles keep shrinking. Buli wokwata bwoti ngo you're squeezing the sperms out, you're touching the muscles. Muscles are ntondo. Kale gwe nga bakuba punch buli lunaku, still the muscle will reduce. Muscle ne reducing. Kituyita weak erections. Someone erects ngalinga asaga. Still you erect but you're joking. I think the the muscles are not getting enough blood. It cannot erect very well. So much deep sometimes they come back to normal. Does that happen? Eventually masturbation it keeps until the muscles keep shrinking. Does it affect penis that is affecting but it affects the sex. It affects the sex but not the fertility. Okay. Musawo Aidah agambye nti omusajja ejaculates over 4 million, no, 40 million. Agambye 40, but I don't I don't know how that happens from one round till to the last round. Let's assume to the third round. How true is that? Okay, ku first round wayinza okukola nga 40 million. Second, abo bakubampewo taka below 20. Even on the fourth, what on abagenda ku 8th round? Who is that one? No. Mtala bwadu said that what can you be doing there? Rounds ezo nayo zokutazikola kugwe nakukolako 3 nagenda omulala 2 nga gwe mulimu gweyasika in one day. But let me tell you, these sperms produce, the testicles produce sperms 24 hours. There are always new sperms every 24 hours. Katonda yagitonda nga ichobolaba, the men have to demand for sex because the system also demands. Yes, that's why whatever bounty I know other girlfriend tonyiga nnyo. Yes, be very calm. Enough of ujira na festival ababutonda buli nacho. Nizo kuja Farida, keep quiet, keep calm. But no, because you cannot finish these sperms, you cannot eat them all. You cannot finish them and you cannot satisfy. And remember, their brain, and they always want to keep getting new things. Yes, katayagala in another style so that the erection. Sometimes the two are you just pray for him. Good morning. Is it true that one can impregnate a woman at a one-night stand? Yeah, very well. Just even 2 minutes. Not even one night. 1 night. 1 minute stand. 1 minute stand. A man can impregnate a woman. Kasala the right timing. Yomuchala alimu nakuze. Is it ready to receive? Oh, already. Actually, you can even place sex and the egg is already waiting for the sperm. Your sperm castori ingira, ye manijera. It is the timing that matters. Whether you went 1 hour or 1 round. Yeah, that's why you can even place sex for years. You're not getting pregnant. Because sometimes timing, when it's a bad timing, the sperms are there, but the egg is not there. And sperms spend 3 days in a woman. Science, what one. Okay. Omusajja akoma ku myaka emeka okuzaala? Ate omusajja akoma okuzaala? Omusajja takoma kuzaala unless nina jjajjange yalwana mu Ssematalo owokubiri. Naye ku myaka 9 omukazi yafuna olubuto. Takoma kuzaala unless he has gotten these problems etwogeddeko olwaleero, alwadde benign prostate hypertrophy, alwadde okitis eri chronic. Naye bati bakyalina maanyi geefunuggula. Not everyone. Teyeetaaga kumala maanyi geefunuggula. Mulimu abaami abakula nga testosterone waabwe takka. Have you seen a 70-year-old man ng'alinga wa 20-year-old? Sibe batava mu gym kati. Ash, I'm telling you, waleko omusajja emyaka 7 ng'alinga omuvubuka w'emyaka 2. Nga testosterone levels ziri steady. Nga you can even have 3 rounds and 4. Omuvubuka zatasobola. And these days, better abavubuka, they are no longer active. Yes, because there are very many practices, there are very many infections that affect the system. They do a lot of masturbation. Is it true nawira keno Roma ebyaliko ku social media basajja bakola obunyama bano ba gym abatavaamu kina kye kikendeeza ku musajja mukulu? The muscles waggulu
Katonda baba watu bwe yakudesigning, and I told you for us who check, we appreciate God can design. Yes. This work is very interesting for Aida. Katibaida for what a scan, but from the testicles to the epididymis, the penis, and you're checking. You're looking for what is disturbing this person. Someone is asking himself, what is erecting? I want to, or your mchala njagala 3 rounds and put it because I cannot. Usually when you have these problems, you go for 1 round. You could be nekulema. You could be in a buyer tomorrow. And you cannot force the system. Ye Ghana, negana okuddamu. Omukyala n'agamba, but you only one or you are. Musawo Aida nyamba okubulire ku baami baffe nze bonna abagala bajja kugamba sirina bukugu. It is not how many rounds. It is the performance in that 1 round that matters. And no man, actually, I have that challenge with my men because my men too is your circle. I'm married to one man. But the ones your clients, your male clients. My male clients, maybe you know my husband. And yes. Mukama muwa musingi ogututunko kuba omwana yasoma nnyo. No, Mom, it is not the rounds. It is this round you to how you have perfected it. Also, by the way, you can even go for 4 rounds. You've just wasted someone's time. I don't know to what to focus on. Only your is sweating, but you've not done anything. And you do one, but perfect. It is combined. It is, and the men, so many watchers are rounds and no, they think omukyalo na ino muka abasajja in their nature katonda watu bwe yabatonda ayagala okukakasa. That's why in reality by not to singa ku sente he always wants to show you below him. Kati walabanga mwagamba alabika tanoze. I love something. Assurance. No, omama yaga me anza babeera mwagamba njagala akakase. Je bali kugamba others lenga bazanya. Nze sigala nze nambe no. It is just the art. Just rock by if you have these problems, you have problems with maintaining an erection. Tuve ku baami abo omwami yakola prostatectomy. Yes, prostatectomy is tatubulidde oba yakola radical oba bagijjamu yonna bajjamu prostate. There is what we call total prostatectomy. All bagitoolako it's okay. In 2018 he had prostate cancer. It's 2023 up to now he has incontinence. We visited several urologists, no help at all. Is there hope? Incontinence. Incontinence is you fail to hold urine yakuyitamu. Actually abera mu pampa because incontinence is urine keeps you have urine incontinence. Ayinza baba abera mu theatre radical prostatectomy. Ayinza baba abera mu oba mu catheter. Because when my prostatectomy, they give you time to be in the catheter. Biologist. Actually, but they visited several of them. There is no help. I think prostate ne blood. When they remove the prostate, blood when they remove the prostate, wasigala wano tewali chintu. So urinary incontinence, the maybe the urethra was affected. Wakati mu operation. Kati wano urine wano eyitawo buyisi. I think they have to keep this. Urologists work with omuntu akebera. You work with in a medical profession mutambulira wamu mu kukwatagana. Okebera omuntu nomugamba no this condition genda urologist are managing this condition because you cannot manage prostate cancer. Olumala okukebera for you have made a diagnosis. You have known that problem. You cannot tosobola kwemalirira kyovola osobola okukebera omulwadde w'eriiso n'omusindiko wa optician. Osobola okukebera someone with multiple fibroids omugamba go and see a gynecologist. Usually abantu mu medical field tutambulira mu mitendera. There are procedures ngamba kasita okebera kino nga kiwedde n'omugamba no you need a sperm count.
we have checked testicles are not functioning right, but you have to go and see what exactly is in the ejaculate. Kati oyo yetaaga biologist alina omwesibako anti baamulaba naye bonna bonna tebanakubayamba. I think they must know balina osooka ne banoonyereza why alina ogambye radical yerwa radical prostatectomy bajjamu prostate yonna naye alabika alina prostate cancer of course. Ate jjukira when you're cancerous patient bakukalirira nga bajjemu prostate kati obakalirira bakosa ku bladder yetaaga more investigations kubanga urinary incontinence even infections the urethra from 2018 that's 5 myaka mingi 5 years yeah. And I think aina bera mukapira but management taina urethra but taina kapira agambye byomukitanda babivaako byomukitanda bikwataganirawa over mechitana but when remove the prostate wegatta osigala have yeah that thing erects but oba tozaala naye lwaki agamba babivaako oba abamwenyinyala oba ne munatya oba they separated beds oba na urinary incontinence obeera owunya omusulo bw'obeera owunya omusulo its urine makes you uncomfortable you cannot even erect yeah but okujja mu prostate kigaana kwegatta wow you be playing your game very well but I think aina psychologically needs to be prepared era alina okwesiba kubakebera ne urologist because your management ya biologist yeah biologists are very good actually njaga nnyo okunyumyamu nabo because they have detail balina ebyamaanyi ennyo kweno system agambye time amanyi she's giving you updates time mukubyewo time kati the whole reproductive system was affected usually waba ogenda through cancer treatment sabisoma ebyo but eric therapy gyoyitamu twagambe it disorganizes the cells kati n'omuntu yennyini nga ye bayetaaga time ate it's just a matter of understanding each other kyobola marriage wetaaga nnyo omuntu akutegeera don't just go for because kati oyo omukyala ate mukyala muto ndowooza olina omutegeera omwami wo n'omwami ati alina otutegeera omukyala n'amanya nti kati gwe emirimu giganye naye n'omwana muto abakyala we are made to be there for our men oba batubeeredde oba tebatubeereddeewo teeka yes because for us twagala abakyala and when you love your man eyaddala oli ate alinga mwana wo osobola omujjanjaba n'atereera n'akola n'omukazi omulala you don't regret because you're doing your work what you're supposed to do ate obeera omwagala you do things out of love so omukyala gwe tteeko lino kiringa mwana wo ne laavu yaabwe okuviira ddala eri mu mirembe gy'abadamu be we balina okuba ne laavu abaami kwe tulina kugonda be balina obba ne laavu wasomera waida watugambye masomero kyako men balina obba ne love katonda agiwa nnyo fe abakyala I think you must understand this man era omwami ono olina omubeerawo kyova afe abakyala obeerawo omwami wo mu bwavu ne mu bubi obeeranga obeerawo omwana wo because he's more of your child actually omwami abeeranga mwana wo because abeeranga baby obeera omuyooyoota obeera omuliisa obeera omulabirira omwole you're caring for him. After having sex, how long does the process of fertilization take? How long? After having sex, no one knows. After having sex, a man deposits sperms in the reproductive system of a woman, and the sperm is there for 3 days. Sperms are there in the woman for 3 days. 3 days, ziba sayetting other egg. No one knows when fertilization takes place. Bakaina ko jisinga babitugamba wano. Ntiche. Gundi etambula nejja negenda mu fallopian tube ejiriberyawo nga lirinze then ne bamitinga they fertilize ne libeera kawo for a few days is it 7 elitambula mpola after fertilization inside the uterus after fertilization but the date and the time of fertilization ya katonda ebyo ate katonda temuyikiriza mulekere tewali amanyidde enkwaso lwegenda yingira mugi but gwe teekawo eggi omwami aleete enkwaso and you wait on God. Kati bali mu ttugo batuve wano naye abuuza explain how diabetes affects the system and if so how do you handle diabetes bagamba contribute at ndowooza sexual libido tutwamazeyo nagambe tulinayo lifestyle
diabetes adajja kugira mu lifestyle mu alcohol. How does it affect? Drug abuse, increase the blood sugars. Siri musawo wa sukaali. Sikola ku sukaali. Mu bufunze tojja kunziramu. Mufunze sigenda kunnyonnyola. My man is coming after 3 years and we want to have a baby, but he only has 1 month here. What are the chances of me getting ate alina kuba anasooka n'akola preconception ne bamukebera n'alaba ha system ng'eryoke n'omwami n'abeera ne spam ze ready. Aida lwaki tetubana twanyiziza dde abantu ebibuzo ebisigadde tunalaba whether to kunkubirako follow up show 0781 95 Aida oli musawo nenamba ekiwandiise 9738 anti olumu tebagiwulira ng'ogisomesi 0781 9597 38 then eyawandege ya imaging center 0753 29 79 94 bagirabye kwere anti basomere 0781 95 97 38 eyo oba oyagadde okumbuuza can even send WhatsApp musawo direct. Yes, then oba oyagadde tuno Wandege imaging center, but usually tubagamba esangibwa Wandege ya still ku stage awo ye Kamwocha wa parking ezidde Kamwocha. Okay. Bw'otuuka okuyana Africa Pharmacy oba wa Dr. Kambu when reach Wandege ya basically bw'otuuka mu kitaala kye Wandege n'osalamu ngadde Mulago parking awa parking ezigende Kamwocha. Okay. You will see a big post ya Wandege imaging center. Ekipande kyagejja. Ekipande kyogana twadde ekitono. Ndaba kimala it's for omuntu amanyi Wandege imaging center of course you'll also no tegeera nti this is the place where they do imaging. All right, thank you so much. Mostly kwene number for inquiries, appointments, obutasimba nnyo kulwawo in case you wanted to come for a checkup because Omusajja you're looking over Omusajja any other challenge. Omusajja. A system just in the hands of diagnosing then Farida work becomes very easy. Actually, buli musawo yenna wadiringa n'omuntu akebera nga akebera bulungi. You don't struggle with the disease.